Epuka uzito wa mwili uliozidi. Kula chakula kwa kiasi. Unapokuwa na chakula, angalau nusu ya sahani yako iwe ni mboga mboga. Hii itakusaidia kuboresha afya. Mfano wa mboga mboga ni pamoja na mboga mboga za majani, nyanya chungu, bamia, biringanya, hoho, karoti na kadhalika. Ujumbe huu umeletwa kwenu na kituo cha ushauri na saha, lishe na afya, Counselat, katika kuadhimisha miaka 20 kwa kushirikiana na ITV Radio 1. Mitandao ya kijamii Radio 1, Facebook @Radio 1 Stereo, Twitter @Radio 1 Stereo, Instagram Radio 1 TZ, website www.radio1.co.tz. Na mtazamaji wa ITV, karibu tena katika sehemu nyingine ya pili ya kipindi hiki cha Kumekucha, baada ya sehemu ya kwanza kumalizika ambayo ni udondozi wa magazeti, lakini tumepata fursa sasa kwa katika sehemu ya pili ya mahojiano, na hapa tumebahatika kuwa na mgeni wetu, na kubwa zaidi tutazungumzia suluhisho la ajali za barabarani kwenye Kumekucha sehemu ya pili ambayo ni mahojiano. Lakini mgeni wetu kwa siku hii ya leo ni Bwana Mohamed Abdullah, ambaye ni rais wa chama cha wasafirishaji wa mizigo Tanzania. Chama cha wasafirishaji wa mizigo Tanzania, tuko naye hapa. Bwana Mohamed Abdullah, karibu sana katika studio za ITV. Tunafurahia uwepo wako. Lakini vile fahamike kuwa watazamaji wa ITV, ninaye mwenzangu Juliet Robert ambaye nitajumuika naye hapa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kumekucha, tukijadili pamoja ambalo liko mezani hapa, ni kubwa zaidi suluhisho la ajali za barabarani. Juliet Robert, tunafahamu tumekuwa na changamoto ya ajali za barabarani na tumekuwa tukisikia kuna vitu vitatu. Sangine unakuta makosa kibinadamu, nadhani unafahamu hilo. Lakini la pili unakuta ubovu wa chombo. Na la tatu unakuta ni miundombinu ya barabara. Vitu vyote hivi vitatu vimekuwa vikiumiza vichwa sana wadau wa sekta ya usafirishaji kwa ujumla wake, wakitafakari hilo. Lakini vile vile tuseme kama nchi na duniani kwa ujumla, kuweza kuwa na namna bora ya kuweza kuondokana na hizo ajali ambazo zinaweza kuepukika. Tukianzia hapo, mimi niweze kutoa fursa Juliet uweze kwanza na mgeni wetu kwa studioni hapa, kuhusiana na ajali za barabarani, suluhisho la kudumu. Asante sana Benjamin Mzinga, na labda Bwana Mohamed hapo aanze tu kwa kutuambia sasa hivi, na kipindi cha nyuma ilikuwa ajali zinatokea mara kwa mara zikaja kidogo zikapungua, lakini tungeweza kupata sauti kidogo ya Juliet Robert ili Bwana Mohamed Abdullah aweze kumsikia. Na Juliet, nasema hivi, pengine Bwana Mohamed angeweza tu kwa kutuambia kwamba wao kama chama cha wasafirishaji sasa hivi wanapoona ajali zinakuwa zinatokea mara kwa mara, wao kama chama nini ambacho wanakiona ambacho kinaonekana kama ni sababu ya hizi ajali ambazo zinatokea? Karibu sana. Asante sana. Sababu tunazoziona ni sababu nyingi, ikiwemo inachangia nafasi kubwa sana makosa ya kibinadamu. Alafu inafuatia matatizo ya magari, inafuatia matatizo ya miundombinu ikiwemo ukosefu wa parking kwenye baadhi ya maeneo. Na tunacho address zaidi sasa, mara nyingi sana tunahamasisha sana kwenye upande wa wasafirishaji kufundisha madereva wetu, kuzidi kuwapa course za mara kwa mara, hata kama dereva kaendesha miaka 20 au 30, lakini tunarudi kuwapa course, refresher courses. Kwa mara nyingine mtu akiendesha muda mrefu anakuwa na mazoea yale, anza kwa kabla ameshazoea kufika kona hii, anajua mara nyingi gari hakuna, badala kusimama anajua wanapita tu, kumbe siku hiyo kuna gari nyingine inatokea. Sasa mazoea. Kwa hivyo courses hizi wanafundishwa zaidi kwenye defensive courtesy driving courses, kwa kukumbusha wajibu wao hilo kwanza. Lakini pili, usalama barabarani haitegemei mtu mmoja, tena watu wote, watumiaji wote. Watu wa magari, waenda kwa miguu, na watumiaji barabara wengine. Kwa hivyo nadhani tu cha msingi sisi tunavyoona ushirikishwaji wa wote, elimu mara kwa mara tolewe kwenye njia tofauti kujua watumiaji wa barabara, kila mmoja angalie. Lakini na sisi wasafirishaji pia tushirikishwe mara nyingi sana katika mambo yote yanayohusika na usalama barabarani.
Benjamin, labda kwenye tukianza kwa vile amempa nafasi amezungumzia ile anaona ni sababu, tukiangalia kwenye makosa ya binadamu tumekuwa tukiambiwa muda mrefu sana kuna makosa ya binadamu yakichangia zaidi ya 70% ya ajali za barabarani, lakini bado tunaona zinaendelea kutokea na tunaambiwa hivyo kwamba dereva ilikuwa hivi, dereva ilikuwa hivi. Kwa nini imekuwa ngumu sana kurekebisha haya makosa ya kibinadamu kwa asilimia hizi kubwa yanasababisha ajali? Swala ni hilo elimu ambayo unaisema tuwarudishi darasani kujinoa zaidi kila mara baada ya muda fulani, ama tatizo ni nini hasa? Okay, tatizo utakuta ajali zinatokea. Utamfundisha driver kadri iwezekanavyo, lakini imetokea kasababishwa na kitu kingine. Atafanyaje? Ujuzi wake driver wote unapotea. Driver kafika njiani kaharibikiwa na gari. Ikiharibikiwa na gari alitengeneza haraka iwezekanavyo. Hakuna parking karibu. Na parking kama iko mbali kidogo inabidi ile gari livutwe. Ukivutwa bila kutimiza masharti ya kupata vibali vilivyoruhusiwa tayari una tatizo. Kwa hivyo mara nyingine inabidi mtu afanye namna ya kuitengeneza gari haraka iwezekanavyo. Na kama hakuna parking karibu, ili inabidi ivute paka kupeleka mji karibu, basi inabidi washughulikie wakatafute kibali cha kuruhusiwa. Kwa hivyo kipindi kinachokuwa pale tayari ishakuwa chanzo cha mojawapo ya kutokea ajali. Kingine kwenye milima. Tunashukuru sasa hivi baadhi ya barabara nyingine zimetiwa climbing lanes, lakini bado baadhi ya barabara hakuna climbing lanes. Kwa hivyo unakuta gari kubwa labda inaenda, imekuja gari lingine kutaka kumpita, imetokea gari lingine, pia ni chanzo cha ajali. La tatu ni pombe. Unaweza kuta driver labda kapaki sehemu, kapiga kidogo, pia huchangia. Kwa hivyo jinsi ya ukali wa usafirishaji tunavyofanya, tuna limit tunaweza tukafika. Zaidi hapo huwezi kwenda. Lakini pia chanzo kingine utakuta kwenye miteremko. Naam. Baadhi ya madereva, hatusemi wote, baadhi ya madereva kutokana kuwa waaminifu wanataka kusave mafuta. Mafuta yapewa ya kutosha. Lakini anataka kusave mafuta ili afanye maarifa yake mwenyewe. Kwa hivyo anataka kuwekea neutral kwenye mteremko. Anaweka free ili mafuta save. Akiweka free ikishika kasi kubwa, akikatiza mbuzi au mbwa, akitoa chochote pale, anashinda kudhibiti, inatokea ajali. Sababu anakuambia breki imefeli. Sababu kubwa itakuwa kwa mara nyingine utakuwa maana inakuwa ni kisingizio kwa baadhi ya madereva ambao sio waaminifu kusema kwamba breki zimefeli ndio maana kuna ajali. Ndio, ni kisingizio. Dereva yuko makini, anafahamu hapa ni mteremko, atakuja kwa tahadhari zote, atashuka polepole, atakuja yeye atashuka polepole. Hatukatai. Breki inaweza kupata moto ikafeli mara chache. Hizi gari zinatumia system za upepo. Gari ya upepo ikipasuka pipe kufuta breki zinajifunga. Breki zinajifunga. The only way ambayo breki itafeli ikiwa ile drum imepata moto sana, itawaka moto. Imekuwa heated. Na heat inakuwepo anaposhuka mtu mteremko kwa mwendo alafu anakanyaga breki. Huku gari inaenda kwa mwendo, unakanyaga breki, inapata heat. Pata hichi itakuwa haishiki breki. Lakini kama mtu anakuja anajua mteremko mkali, anashuka kwa tahadhari zote, mara nyingi sana swala la kufeli breki inakuwa hakuna na kama iko kwa nadra sana. Lakini bwana Abdullah anataka kufahamu kwa sababu mara nyingine kuna baadhi ya madereva wamekuwa wakiwatupia wamiliki lawama. Unakuta kwamba bwana chombo hiki, ubovu wa chombo ubovu wa chombo ndio umesababisha yote haya. Pengine hili likoje ili kuhakikisha kuwa sasa nyinyi wamiliki mnakuwa mnahakikisha vyombo vyenu vinakuwa viko salama? Kwa sababu mwingine anakuambia nimeambiwa niende nirudi, sasa nimeenda ndio hivyo imetokea hili, lakini kubwa zaidi lawama hivyo. Lakini kuna hilo B wamekuwa wakikimbia mara kadhaa ajili zinapokuwa zikitokea. Mna mfumo wote kuweza kudhibiti pengine au mnafikiria namna bora ya kuweza kuhakikisha kwa sasa dereva huyu aliyesababisha ajali asiweze kuhamia kampuni nyingine? Naam, nadhani tulisema hilo swala nirudi kwa swala la kwanza. Swala la kwanza sidhani
kama kuna miliki gari aliona bovu la kuhatarisha maisha akamlazimisha dereva. Sikatai, inawezekana kuwepo. Lakini ni moja na hatuwezi kusema wasafirishaji ndio tabia yao kwa makosa ya mtu mmoja. Ni sawa leo kuna madereva mmoja wana ubaya zaidi. Hatuwezi kusema madereva wote ni wabaya. Tunasema baadhi. Kwa hivyo inawezekana kwa baadhi ya transporter. Na transporter huyu mwenye kuendesha dereva wake aendeshe gari bovu akijua gari hili bovu. Na dereva akakubali kwenda, wote wana matatizo. Transporter matatizo na dereva hafai kwa dereva. Na Juliet. Asante sana Benjamin Mzinga kwenye hilo ambalo umeliulizia hapo kwamba wakati mwingine madereva wanatupia lawama hawa wamiliki ambao wanasafirisha mizigo, na tumekuwa tukiona kweli magari yanayosafirisha mizigo mara nyingi yanahusika katika hizi ajali. Sasa wao wanafanyaje baada ya changamoto hizi zote ambazo wamezisema zipo za miundombinu lakini za mtu binafsi kama chama kuhakikisha kwamba kwa namna yao wanasaidia katika kusuluhisha hizi ajali za mara kwa mara ambazo zinatokea ambazo wakati mwingi zinahusisha magari makubwa yanayosafirisha mizigo? Kwa upande wetu sisi tunatoa endless training courses kufundisha madereva na kuwakumbusha wajibu wao. Hilo la kwanza. La pili, baadhi ya makampuni makubwa licha madereva wale kuwapeleka VETA au NIT wana mfumo katika makampuni yao kuendeleza kufundisha kuwakumbushia madereva. Gari linaposubiri kwenda kupakia, amepata nafasi ya siku 3 kusubiri documents, kusubiri kwenda kupakia au labda kusubiri mzigo labda wiki nzima. Hawakai bure, wanapewa mafunzo ya kukumbushwa wajibu wao, kukumbushwa usafi wao, kukumbushwa vipi umuhimu wao katika kuweka usalama barabarani. Hiyo ya kwanza. La pili, upande wa TAT tumeanzisha, nimeshawahi kuzungumza kipindi chopita, accreditation system ya driver. Tunajaribu kuleta driver yoyote tunapendekeza awe member wa TAT. Anapewa kitambulisho, tunamtia kwenye database, kuna database, anaingiza kwenye database ili dereva yule afahamike na TAT, ili anapofanya ajali ya kizembe, anapofanya hatarishi aina yote na ameachishwa kampuni moja kwa makosa hayo ya uendeshaji hatarishi, kusababisha ajali, uzembe, anakuwa asajiliwe kampuni yote nyingine. La pili, pale dereva hata kama kafutiwa leseni na serikali, because wanafutiwa leseni, anapokuwa ni dereva mkoa mwingine akabadilisha jina, akatengeneza madocument, akatoa license na nini kwa namna anavyojua yeye, lakini TAT tuwe tunafahamu ili tudhibiti madereva ambayo hawafai wasipenye, ili kuleta mwamko kwa madereva waweze kujirekebisha na wao kwa upande wao, na wale wazuri wazidi kupata sifa. Wewe ni rais wa wasafirishaji wa chama cha wasafirishaji wa mizigo. Nataka kufahamu katika chama pengine mna yapi ambayo mnafikiria na unafikiria pengine sasa yatakiwa patikane suluhu ya kudumu, licha kwamba tunazungumzia sana suluhu ya ajali za barabarani, lakini nyinyi kama wasafirishaji nadhani pengine kwa wadau na serikali kwa ujumla mngeweza kulitupia jicho hilo swala ili kuweza kutatua changamoto zilizopo? Swala kubwa ni usalama barabarani ambao sisi tunajitahidi na tutaendelea kujitahidi, maana sisi ni stakeholders, lakini pia tungeomba elimu itoke zaidi, lakini tushirikishwe katika mambo yote yanayohusika na barabarani, tushirikishwe na sisi tupate sehemu ya kutoa mchango wetu wa mawazo na kutekeleza. Lakini la pili, kama tunavyosema sasa hivi kuna issue sasa hivi, mpe mfano mmoja kwa sababu kuna mfano sasa hivi kuna euro watoa sheria hawaruhusu matransporta wakubwa kuweka mafuta katika yadi zao. Una maana gani hapo? Kwa nini waruhusu hilo? Umesema pengine ufafanuzi wao kwenu nyinyi. Naam, zamani kulikuwepo na tunaruhusiwa mtu anakuwa na mahitaji zaidi ya kiwango fulani, wewe ni transporter, unawekewa kisima na pampu, unaruhusiwa kuweka mafuta yako ili utie magari yako mwenyewe. Sasa hivi karibuni wameanza washapiga marufuku, na baadhi ya yadi au magarage wamefungiwa kabisa. Hakuna kuhifadhi mafuta. Hakuna, lazima ukatie kwenye kituo cha mafuta. Na tumeshaandikia barua EURA, lakini bado unaona walipotujibu hawajatujibu concerns zetu ambazo tutazungumzia,
Kwa hivyo sasa tunapeleka barua kwa Mheshimiwa Waziri pia aliangalie athari zake. Hii ni mmoja wa sababu itakaochangia ajali. Tushasema sisi barabara zetu ni finyo. Tunajitahidi, ipo katika mpango wa serikali kubadilisha barabara. Tushasema parking hakuna. Tukianza kusema na magari makubwa ya lazima yatie mafuta petrol station, pamoja na matatizo mengine ambayo inazungumzia, hiyo ya kutoka kwenye mafuta petrol station itachangia. Kwa sababu leo mtu ana gari 200. Kwa wakati mmoja zimepakia gari labda 40-50. Naam. Fahamu, magari yale inabidi yakatie mafuta. Sheria ya magari ya transit yakishapakia bandarini hayaruhusiwi kutoka nje ya barabara mita fulani ya barabarani. Kwa hivyo tuna option mbili. Ama tutie mafuta kabla ya gari kwenda kupakia, ama gari ile itie mafuta nje huko ikiingia kituo. Lakini ukitoka nje huko kwenye kituo, nje kwenye highway, utafute vituo uingie, tayari ushatoa mwanya wa kutokuwa na uhakika ile gari limeingia kwenye kituo kutia mafuta ama kwenda kufaulisha mzigo, au kwenda kufaulisha mzigo. Hilo hatari nyingine. La pili, huna uhakika na mafuta yale yako salama au sio salama. La tatu, huna hakika na ile mita ikiwa kiwango inachosoma ni sawa au sio sawa. Lakini kibaya zaidi itasababisha okay, magari 40 ya mafuta yamepaki, haziwezi kuingia mafuta kwenye kituo magari, itabidi apaki nje. Magari 40 au 50, kila gari moja na futi 40. Kwa magari 50 ni futi ngapi? Ni msururu wa magari. Ikiwa kituo hichi kitakuwa hivyo, kituo kile kitakuwa hivyo, tayari ushasababisha hatari ya kusababisha ajali. Ndio moja wapo. Tunarudi na mafuta hayo sasa. Naam. Tatizo lingine linakuwa hakuna kituo kitaweza kuhifadhi mafuta makubwa kiasi hicho. Sana vituo vikubwa sasa lita 100,000. Hakuna kituo kinachohifadhi mafuta lita 200,000, lita 300,000. Kwa hivyo licha ya kusababisha ajali, la pili tayari ushasababisha matatizo ambayo itapelekea watu kutokujua hakika gari liko salama barabara au limetoka nje barabara. La tatu, inamuongezea transporter cost, kwa sababu mafuta unaponunua wenyewe unapata bei nafuu ambayo inakusaidia katika kuendesha shughuli zako katika ushindani. Lakini la nne, unahakikisha mafuta yale yanakuwa salama. Wewe unapakia mzigo wa watu, una muda wa kufikisha mzigo kutoka checkpoint mpaka checkpoint, una muda wa kufika mpaka border. Naam. Kwa hivyo tunafanya sisi kila njia kueliminate uwezekano wa kuleta tatizo lote litakacholewesha lile gari katika muda ule, ikiwemo kupata mafuta yaliyo safi. Tuhakikishe mafuta yetu hayakuchanganyikiwa, hayachakuchuliwa, hayana contamination. Tunahakikisha yanapata sawa ili iende vizuri. Hizi zote ni athari licha za uchumi, lakini pia ni contribution factor ya moja katika ajali. Lakini mara kadhaa pengine mmekuwa mkikaa na mamlaka husika kuweza kujadili changamoto mbalimbali ambazo zimekuwa zikitokea katika sekta ya usafirishaji. Pengine hili unaona mwelekeo wake ukoje? Hili la EURA walileta alafu wakasitisha, hivyo imeanza hivi karibuni tena. Tumeandika barua na tukaeleza sababu zote. Sababu athari ya kwanza ni kupata mafuta bei iliyo sahihi. Naam. Hatari ya pili, kuhakikisha tutapata mafuta salama. La tatu, tuna eliminate uwezekano wa magari njiani, driver kupata sababu ya kusema nimetoka barabarani kuingia kwenye kituo mafuta kutia mafuta, especially kwa magari ya mafuta. Kwa magari mafuta ya transit hatupendelei kabisa ziingie kwenye vituo njiani. Hiyo ni Nimekuwa mkihofia pengine kuchakachuliwa ama kuibiwa mafuta yale ambayo yamekuwa kisafirishwa. Naam, hii ni ina instigate uwezekano, inashawishi kwa dereva asiye mwaminifu akapata sababu akawashawishiwa labda na mtu kuchakachua. Sasa mwingine atajiuliza, anasema kuna seal zile Juliet Robert, nadhani unafahamu magari haya mafuta kisafirishwa yanakuwa yanafungwa zile siri pengine. Na zile kuna namna ambavyo umekuwa ukifanya kwenye kuzitoa na kuchakachua. Nafikiri kwa kipindi cha nyuma ishakuja shawisha mpaka mfano. Ziko namna za kufanya. Wana mbinu nyingi sana. Sasa tukasema badala ya kukaa kwa ngrevo siri zote zinawekwa, lakini pia tuondoe mianya itakayopelekea. Mianya hiyo ni pamoja na sababu kuhakikisha gari linaloondoka Dar es Salaam au linaloondoka nchi destination yote iwe kila kitu kishapewa kamilifu, ili asiingie sehemu zote nyingine. Kama anaingia sehemu, anaingia sehemu kupaki
au kula au kulala, lakini sio kusema, lakini sio kuweka mafuta tena, sio kuweka mafuta tena, sio kuingia mafuta, kuweka mafuta, sio kuingia kutengeneza gari, hakuna. Kwanza sheria za TRA, huruhusiwi kuingia kwenye sehemu iliyofungiwa kama gari inapokia transit. Kweli vituo viko nje havijafungiwa, lakini tayari unaleta taswira kwa hapa hutakuwa na hakika gari hii imepaki au gari hii inachakachuliwa. Juliet. Asante sana Benjamin. Labda amezungumza mambo mengi ambayo pia kuna kusababisha na ajali kwenye hilo swala la kuweka mafuta kwenye vituo. Wao EWURA wamewapa sababu gani za kutoa, maana tuzungumze wazi, za kutoa huo mwongozo kwamba sasa hivi mnatakiwa mjaze vituo kwenye mafuta kwenye vituo na si kwenye yadi zenu. Wamewapa sababu gani, na hayo unayoyasema wenyewe hawakuyaona kwamba wanaweza kusababisha matatizo kama hayo kwenu nyinyi wasafirishaji? Naam. Kuna syndrome moja ipo sasa hivi. Unfortunately kuna baadhi ya watu wana mawazo, wakishirikiana na mfanyabiashara anaonekana kahongwa au anaonekana dhaifu. Kwa hivyo ili mtu aonekane, baadhi ya watu wana mawazo ili aonekane anafanya kazi, basi anakuwa rigid na anatoa amri tu. Tumeandikia EWURA barua refu na vipengele vyote kutuelezea. Tume-expect na tunaomba jamani, msitishi lizoezi, tukae, itakuja kamati ya kwetu, tukae na nyie, tujadili, tuangalie itakapofikia mwafaka. Tuko tayari kutimiza masharti yote ambayo, kama ni kuweka katika mazingira itakayoruhusika, tuko tayari kupata license, tupo tayari, tuko tayari ili mradi tupate, na kama kuna athari hizo basi tukae kwenye dialogue tuangalie. Barua nafikiri kama sosei peji 2 au 3, tumejibua barua kwa kifupi tu ya kwa hiyo ni amri bla 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 bla, sheria hivi, hamna majadiliano. Okay, tukafahamu labda mkurugenzi DG wa EWURA labda hakuwa na taarifa au hajafikishiwa, labda huyo mtu iliyomfikia hiyo barua hakuwa, labda na sababu zake zingine, hakuwa na maana ya kuipeleka juu. Labda na imani ingepeleka kwa DG wa EWURA wangeweza kuelewa, tukakaa na sisi. Kwa hivyo kwa kuwa tumejibu kifupi, tumeona ama hawako tayari kujadili au hawakuisoma barua yetu tumejibu kifupi, ili asije kuonekana labda ametusaidia. Hapa sio msaada, hapa kusaidiana katika kuweka mfumo wa biashara zetu kuendeleza uchumi vizuri. Kwa hivyo sasa kufanya hilo, tunaandika barua nyingine ambao safari hii tutaiaddress kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati, ili itafutwe namna iingiliwe, tukae dialogue ba transporter na wahusika, tufikie mwafaka. Kama tunatakiwa tuna license, tuwe na license. Kama kuna namna fulani kuiweka tuweke, ili mradi tuweze kwenda. Vinginevyo wakilazimisha kwenye vituo, tuna wasiwasi italeta athari kubwa nyingi zaidi ya 2-3. Naam, haya mtazamaji wa ITV, kipindi hewani ni Kumekucha, na sasa ni sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo ni mahojiano. Pale unaweza kupata fursa ya kuweza kushiriki pamoja nasi kwa kupitia nambari ya simu ambayo iko kwenye runinga yako hapo, ni 0759427888 0759427888, ambapo utaweza kupiga simu, utakwenda kuuliza moja kwa moja swali lako kuhusiana na suluhisho la ajali za barabarani, lakini vile vile utaweza kutoa maoni ukihitaji kutoa maoni katika ile ambayo tunalijadili hapa. Nataka kufahamu, nimekuwa nikisikia kuhusiana na swala zima la sheria ya super single inayotaka matairi ya kutumika Juni 2019. Pengine hili likoje, mmelitazamaji kama wadau wa sekta ya usafirishaji, hii sheria ya super single? Sisi tumelitazama na tunaliona ya kuwa serikali yetu watu wanaitumia kwa misimamo yake, ni misimamo mizuri, ina nia njema, inaheshimu makubaliano na nchi za jirani, lakini bila kutaja jina, tuna wasiwasi hizi ni gimmick ya nchi jirani fulani, ambao kama kawaida yao uzoefu umetuonesha wakihamasisha kuweka sheria fulani ili iwavutie upande wao. Sheria hiyo haina maslahi kwa Tanzania. Nikupe mfano, miaka yote ya nyuma tulikuwa tunatumia dual tires, trailer zenye tairi mbili nyuma. Naam. Huku mbili. Miaka 15 nyuma tukaanza kuhamasishwa, na miaka 20 kuhamasishwa
tutumie super single. Ndio matairi yatengenezwa duniani, ndio matrailer duniani, nchi zilizoendelea wanatumia super single. Super single ni nzuri, super single inasaidia barabara. Kampeni kwa kali sana. Hata wenye wauzaji wa matrailer kutoka hata mafunzo kutoka EU yote kuhamasisha. Hatimaye Tanzania tukaanza kutumia super single. Pole pole leo fleet iliyokubwa zaidi Tanzania, naweza kusema 90-95 ni super single. Sasa ghafla tukuja kuambia kuanzia tarehe 1 Januari super single. Naam, nitarejea kwako. Tunaye Sarehe kutoka Zanzibar. Sarehe, habari za asubuhi, karibu moja kwa moja Sarehe. Haya, asante. Namuuliza swali ni hivi. Naam. Yeye paka anasema magari mapya yakitia mafuta kama vituo vya njiani, lakini haina wasiwasi ya kuibia kwa mafuta ambayo yaliyochukua. Naam, tunahitaji kukupata vizuri Sarehe. Tafadhali unaweza kurejea tena kwenye swali lako? Nauliza kwamba Naam. yeye huyo Mohamed Abdalla anasema kwamba mafuta yakitie mafuta kwenye vituo vya njiani. Naam. Na wasiwasi ya kuingia mafuta ambayo yaliyochukua. Nadhani kidogo tuna changamoto ya sauti yake. Tutarejea kumradhi bwana Sarehe, tutaweka mambo sawa. Basi na shaka tunaweza kupata tena vizuri. Lakini alikuwa kwa mbali nilikuwa nikimsikia sauti kwa anatetea anazungumzia kwenye swala zima la mafuta kutokuweka kwenye yadi zenu mkaika pengine labda anasema ya kwa nini hatutaki kujenga petrol station. Hatuna pingamizi ya petrol station. Hatuna ugomvi nao. Sisi transport wetu tunazo petrol station. Lakini kutia petrol station baadhi huwezi kujua. Matatizo mengi yako njiani. Huwezi kujua mafuta yako masafi au hayako masafi. Huwezi kujua mita zile mafuta ziko sawa, lakini kikubwa zaidi uwezo wa petrol station. Leo una magari 200, kwa mtu ana gari 2-3 anaweza katia petrol station. Popote, hata hapa. Ukitoka leo kuanzia bandarini ukielekea Ubungo unahesabu zile petrol station. Kuna nyingine hazifiki hata 5. Sasa hizi 5 zitahudumia magari mangapi yanayotoka bandarini kwenda safari? Petrol zingine ziko ndani kwenye miji. Ndani kwenye miji huruhusiwi gari kubwa kuingia. Hata tupu sembuse ipakie. Kwa hivyo unajikuta gari ya kwenda safari ya transit ikiwa ajazo ile petrol station aanze kujaza kabla hajaingia Dar es Salaam. Ajaze huko kama ni Mlandizi, kama ni Chalinze, kama ni wapi. Hawezi kufanya hivyo bila kujua anapakia wapi na kwenda wapi, la kwanza. Lakini la pili, zikiwa gari hata zimekuja kwa nyakati tofauti, hawezi kuwa na uhakika mafuta yale yatabakia salama mpaka, kwa sababu hata kajapa kaka wiki nzima hajapakia. Anayachunga nani mafuta yale? Kwa hivyo halafu ya pili, magari kama yako mengi tunasema pale stock kwenye vituo ya kuchukua kiasi hicho hakuna. Kingine unaweka foleni. Kwa hivyo changamoto hizo ni kubwa sana. Na ukisema gari itie mafuta baada ya kutoka kupakia, because once ukishapakia utajua. Lakini gari kama iko kwenye yadi yako, gari yako haitoki kwenye yadi kwenda kupakia ile ushajua inakwenda wapi. Kwa hivyo unajaza mafuta yako, hii inakwenda Kongo, unatia mafuta kiasi cha kwenda Kongo. Hii ya kwenda Rwanda kiasi cha kwenda Rwanda. Hii ya kwenda Zambia kiasi cha kwenda, unaitia ndio inaenda zake bandarini kupakia. Kama ni container, kama ni depo. Nimezungumza na mtendaji mmoja wa EWURA kumfahamisha hilo. Akanijibu, bwana wakati ule kwa mwenyekiti. Bwana mwenyekiti, hiyo sio sababu, lakini sisi tuko tayari. Watu wote wenye magari 200, 300 waje, tutawapa license ya kujenga, wajenge petrol station. Matransporta wako zaidi 1000. Tutajenga. Ina maana wewe na gari 200 jenga petrol station, mimi na gari 1000 jenga petrol station. Na magari yangu yanaenda Rwanda, yanaenda Zambia. Kwa hivyo nijenge petrol station njiani, njia kwenda Rwanda, nijenge petrol station njiani ya kwenda Zambia, nijenge petrol station njiani ya kwenda Namanga.
haingiliki. Haya, tutarejea kwenye lile ambayo tumezungumzia. Tulikuwa tunazungumzia sheria ya Super Single hapa. Na uko umezungumza ukisema kwamba miongoni kuna changamoto hapo katika hili. Kuna baadhi ya watu pengine ama baadhi ya sheria zimekuwepo katika kuhakikisha kwa sasa zinakuwa zinarudisha tu na zitatui changamoto zilizopo. Pengine tusaidie katika hili, uko maanisha nini hapo? Okay, kwa hivyo kwa tarehe mosi wamesema hizi Super Single zinaharibu barabara. Kwa hivyo kwa tarehe mosi ama tubadilishe tuwe na dual tires ama tupunguze uzito. Na katika hii sisi tunaishi kuna ujanja fulani wa nchi jirani. Sisi kumtaja jina gani? Naam. Na tunasema hivi kwa sababu tushaona uzoefu wetu. Kwa maana unazungumza kwa zilizopo Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu hili likipita litatumika katika Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Ndio. Nazungumzia hivyo. Lakini si makubaliano kwa ujumla, kwa maana tutatumia wote mfumo huu. Tunasema tutumie wote, lakini wenzetu wamejipanga tofauti. Ni mfano tuseme sana. Tuletewe hapa swala la VAT kwenye utalii. Tukasema Afrika Mashariki. Kwa nia njema kabisa Tanzania, kwa nia njema na kukubali kuheshimu makubaliano, because tunayo sifa kuheshimu makubaliano. Tukashikilia sheria hiyo ya VAT kwenye utalii. Tukaona athari zake. Wakati sisi tunasimamia sheria, wenzetu wakaacha kuweka hiyo. Wakaona iwa kama kutudanganya. Ilikaja swala la C28. Sisi tunalipa dola 200. Wenzetu wana njia tofauti ya kusaidia matransporta wao. Kwa hivyo tunawaswasi na hili. Tukilifanyia mzaha na kushindana na serikali hatuwezi hata siku moja. Serikali ikasema no, tutafuata. Tuna njia mbili. Ama watu watalazimika kutafuta mikopo, warekebishe Excel zao, watashindwa wengine, ama utabidi wapunguze mizigo. Wakipunguza mizigo itakuwa na athari mbili. Ama watakuwa wanapata hasara, hataweza kujikimu, which zitawamaliza, watazidi kupukutika, au itabidi wapandishe nauli. Wakipandisha nauli watapigika pia kwa sababu wenzao nauli zao ziko chini. Ziko chini. Haya, Juliet. Kwa hivyo tuliomba, labda tumeomba serikali, tushadika serikali, sio wakataza, hapana, wasuspend, wasitishe zoezi hili, ili tukae sisi na serikali yetu tujadiliane, ili ifahamike sije katoka athari kubwa huko mbele. Haya, Juliet. Pengine labda maana katika mazungumzo yake Bwana Abdullah inaonekana kwamba kuna tatizo kidogo la ushirikishwaji baina ya wenye mamlaka na wao ambao wadau wenyewe wa usafirishaji. Na sasa nataka kufahamu ni hiyo huwa ipo hivyo katika ufanyaji wenu wa kazi, ama kuna baadhi ya mambo ndio yanakuja hivyo kama amri ambayo mwisho wa siku inaweza ikawa ni kichocheo kwa ajali hizi za barabarani? Anamaanisha unakuta mmekuwa mkishirikiana na serikali katika kutatua changamoto mbalimbali, lakini kuna baadhi ya maeneo mmekuwa mkishindwa kushirikishwa wadau katika hili. Umezungumza la Super Single, umezungumza la yadi ya mafuta. Kuna amri zimekuwa zikitoka pengine, ama sheria zimekuwa zikipitishwa, lakini nyinyi wadau mmekuwa mnasintofahamu katika zile. Pengine hili likoje? Ni mara kadhaa imekuwa kitokea hivi, ama ni hutokea? Kuna mara nyingine ushirikishaji ulikuwa mzuri sana, lakini kuna nyingine hapa katikati ushirikishaji ulikuwa kidogo mdogo. Tunaoneka unfortunately sipendi kulisema hili, lakini huu ni ukweli wazi. Matransporta mara nyingi sana tunakuwa labeled, badala sisi kuonekana ni revenue earner wa pili au wa tatu kwa uchumi wetu, tunaonekana kama vile sio watu waaminifu, na hilo ni kosa kusema kweli. Kuna watu wanapotosha kwa sababu wanazojua wao. Kuna watu wanapotosha ili tuke mtafaruku sisi katika nchi yetu. Wanafanya upotofu ili watu wengine. Lakini pengine rai yako, pengine kwa kumalizia kwa sekunde chache tu, kwa serikali kwa ujumla kuweza kutatua changamoto zilizopo, rai yako? Changamoto zilizopo tushirikishwe. Tumeomba sana tushirikishwe katika mambo ya ajali yote, tushirikishwe. Tuko tayari kwa watu wote. Tushirikishwe, tukae na EURA kutatua tatizo hilo la mafuta kutoka na yadi pamoja na license, na tushirikishwe, tukae na serikali yetu katika mambo Super Single. Shukrani sana. Juliet Robert, tamata kipindi hiki cha Kumekucha kwa asubuhi hii leo. Na mtazamaji wa ITV, tamata kipindi cha Kumekucha kwa asubuhi hii leo. Kubwa zaidi tumekuwa tukizungumzia masuala mbalimbali, lakini la muhimu zaidi
tumezungumzia suluhisho la ajali za barabarani, na tumebahatika kuwepo naye hapa rais wa TAT bwana Mohamed Abdullah, ambaye alikuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki cha Kumekucha. Mimi naitwa Benjamin Mzinga. Kwa niaba ya wale wote ambao wameshiriki kuandaa kipindi hiki, tunasema hatuna la ziada, tunakutakia tu utazamaji mwema vipindi vinavyofuata. Jumamosi hii ndani ya Kimya Milele. Yule mchizi umeharibia mipango yake yote kwa ajili yako wewe. Wajuaji na wajuzi wanapofanya mambo yao yanakwenda. Hakuna mapenzi. Mbona ongea sana? Oya. Shida nini? Chifu, nitakuharibia. Unanijua vizuri. Mimi siongei na Chichi daima. Mwambie mbona una pesa nyingi sana benki? Na pesa mimi hapo. Kamwambie Chichi mimi na pesa nyingi hapo. Mimi nipo akili. Kimya Milele, Jumamosi saa 3 kamili usiku hapa ITV. Habari za asubuhi watazamaji wetu wa ITV popote pale mlipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa ITV. Jina langu ni Benjamin Mzinga. Karibuni. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amefanya mazungumzo na balozi wa Palestina nchini Tanzania Mheshimiwa Hamdi Abu Ali na kusema serikali itahakikisha inaimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Palestina. Akizungumza na balozi huyo ofisini kwake bungeni jijini Dodoma, waziri mkuu amesema serikali itaendeleza ushirikiano huo ulioasisiwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere na aliyekuwa kiongozi wa Palestina Yasser Arafat. Na tumepanua wigo zaidi kwa kuhakikisha kwamba Palestina inaweza pia kutumia fursa tulizonazo nchini kwa kuja kujenga viwanda. Kwa hiyo tumekaribisha wawekezaji waje kuwekeza hapa kwenye sekta mbalimbali, kwa na sekta ya kilimo, lakini pia sekta ya utalii na sekta ya madini, na ametuhakikishia kwamba anao wawekezaji ambao wanapenda na wanaonesha nia kuja Tanzania na yeye atalifanyia kazi. Lakini pia tumezungumza juu ya kuimarisha swala utalii hapa nchini. Palestina wanahitaji kuona wanyama na vivutio tulivyo navyo hapa nchini, na amekubali kwamba tutaweka mkataba makubaliano ya namna ya kuendesha shughuli za kitalii kwenye nchi zetu. Kwa hiyo programu hizi zinaendelea. Sasa tulichozungumza hapa ni kuimarisha zipate nafasi nzuri, zipate idadi kubwa ya watalii kutoka pande zote, kutoka Tanzania kwenda Palestina na kutoka Palestina kuja hapa. Wakazi wa wilaya ya Kinondoni wamempongeza Rais Dr. John Magufuli na serikali ya awamu ya 5 kwa kutekeleza ahadi ya ujenzi wa miradi ya maendeleo ikiwemo vituo vya walimu, maabara pamoja na miundombinu ya barabara inayogharimu zaidi ya shilingi bilioni 8. Mwanahabari wetu Henry Mabumo na taarifa zaidi. Wakizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi hiyo katika eneo la Kunduchi, baadhi ya wananchi wamepongeza ujenzi wa kituo cha walimu kitachounganisha walimu wa shule zaidi ya 63 za serikali na binafsi, ujenzi wa jengo la maabara katika zahanati ya Tegeta pamoja na ujenzi wa barabara za lami unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 4. Kwenye ishu ya mitaro, kwa sababu maji haya ambayo yanavunwa kwenye hii barabara na maeneo mengine ambayo yatapokelewa na barabara hii tunataka yafike baharini, na bahari hapa haiko mbali. Kwa hiyo bado tumeendelea kuomba TARURA pamoja na halmashauri waongeze bajeti kwenye kuongeza mitaro ili tuweze kuepukana na mafuriko ambayo yamekuwa yakiwasumbua wananchi kwa muda mrefu eneo hili. Na hata tutakapoenda mwisho wa barabara hii utaona kuna sehemu ambayo maji yanakuwa ndio yanafika mwisho kwa awamu hii ya sasa,
ambayo yanaelekea moja kwa moja kwenye makazi ya watu. Lengo ni kufikisha maji haya yaweze kufika baharini. Changamoto kubwa ni kwamba ukizingatia tokea tumeianza mwanzo, ile eneo lilikuwa sio eneo zuri sana. Hata udongo wake ulikuwa sio mzuri. Kwa hiyo tulichimba sana chini ili kupata ile strata ambayo ni zile stability ya udongo ambao unaweza kuchukua zile za juu za barabara. Kwa hiyo tulienda nayo hivyo japokuwa changamoto nyingine ni ndogo za mabomba na kadhalika, lakini mwisho wa siku tunaona kama tunafanikisha. Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa sekta ya elimu na afya wamesema uamuzi wa utekelezaji wa miradi ya afya na elimu ikiwemo vituo vinavyounganisha walimu katika ngazi ya kata kutasaidia kuboresha sekta ya elimu. Kukamilika kwa kituo hiki kutakuwa kumesaidia sana kwa sababu kulikuwa na jengo ambalo ni dogo, lilikuwa haliendani na idadi ya walimu ambao wanahudumiwa katika kituo hiki. Jumla ya shule ambazo zinahudumiwa na kituo hiki ni shule 63 ambazo zimechanganyika shule za private na shule za serikali. Ni ujenzi wa karavati ili kuondolea watumiaji wa barabara hii inayounganisha eneo la Kilongawima na Mtongani adha ya mafuriko katika maeneo haya. Kutoka hapa katika eneo hili la barabara inayounganisha Kilongawima na Mtongani jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV. Serikali imesema haipo tayari kufafanua chochote kile bungeni kuhusu mashauri ambayo yamefunguliwa dhidi yake katika mahakama za kimataifa tangu mwezi Novemba mwaka 2015, kwani kutoa ufafanuzi huo ni hatari kwa taifa katika kuhakikisha inashinda mashauri hayo. Kutoka bungeni mkoani Dodoma, mwanahabari wetu Isakwisa Mwefuge anayo taarifa zaidi. Tiba Profesa Palamagamba Kabudi ametoa msimamo wa serikali bungeni mkoani Dodoma katika kipindi cha maswali na majibu na kuongeza kuwa mashauri hayo yapo 13 yakiwemo yenye kuhusu kampuni zilizokuwa zikichimba madini nchini, lakini hawezi kulongelea jambo hilo kwa kina. Katika sheria za kimataifa, tamko lolote ambalo nitalifanya hapa likaingia kwenye Hansard litahatarisha hoja za serikali katika kesi hizo, na mtego huo uwe wa bahati mbaya au kuadhimia au wa kutumwa, sitauingia kamwe. Sitauingia kamwe. Naye naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano mwenye dhamana ya ujenzi Mheshimiwa Elias Kuandikwa amesema mchakato umekamilika na muda wote kuanzia sasa mkandarasi ataingia katika eneo la Mtowami kujenga daraja jipya na la kisasa ili kuondoa adha ambayo watumiaji wa barabara ya Chalinze hadi Segera walikuwa wakipata pindi panapokuwa na tatizo katika daraja hilo. Daraja jipya la Wami litakuwa na urefu wa mita 513.5 na upana wa mita 11.85 na litajengwa umbali wa mita 670 pembeni mwa ya daraja la zamani upande wa kulia ukiwa unaelekea Segera. Upana wa daraja hili umezingatia sehemu ya barabara, waenda kwa miguu pamoja na vizuizi kwa ajili ya usalama. Wabunge wameendelea kuchangia mwongozo wa mapendekezo ya bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2019-2020 ambapo Mheshimiwa Joseph Mwagama wa jimbo la Madaba kupitia CCM, Mheshimiwa Hatib Said Haji wa jimbo la Konde kupitia chama cha NCF na Jaco Hashim kutokea baraza la CCM wamesema mwongozo huo ukipita unahitaji utekelezaji wa uhakika kwa watakaopewa jukumu la kusimamia miundombinu ya usafirishaji. 30% ya mazao yetu tunayoyazalisha yanapotea kabla hayajafika kwenye soko. Sasa hiki kiwango kinachopotea nacho ni hasara kwa mkulima. Kwa hiyo pamoja na kwamba hatuwezi kumsaidia mkulima kupata bei nzuri kutokana na hali halisi ya soko la dunia, tunaweza kama serikali kumwezesha huyu kuzalisha kwa gharama za chini. Mheshimiwa Rais mstaafu Kikwete alisema, na nukuu, tutatunga katiba mpya itakayoainisha muungano wetu kwa kuondoa changamoto zilizopo sasa. Namba 2 akasema, tutatunga katiba mpya itakayoipa nchi yetu fursa, nchi yetu mfumo bora wa kuongoza na kuendesha mambo yetu. La 2 akasema mheshimiwa, la 3, katiba itakayoimarisha upendo, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wa Tanzania. Nishajitahidi sana kumfuata anavyotaka yeye, na Mwenyezi Mungu shahidi, nishampa mpaka viongozi wakuu, si vizuri kuwataja hapa kuzungumza nao. Hili swala linatusokota, hatutendei haki, na si swala hili tulapati la umeme, bidhaa yote inotoka Tanzania bara ikaingia Zanzibar bati mara 2. Kutoka hapa bungeni mkoani Dodoma, mimi ni Isakwisa Mwefuge wa ITV.
Kituo cha utafiti wa kilimo Uyole kilichopo jijini Mbeya kwa kushirikiana na taasisi nyingine za kimataifa kimegundua mbegu mpya za maharage, karanga na soya zenye uwezo wa kukabiliana na tatizo la udumavu kwa watoto nchini Tanzania, huku pia zikiwa na uwezo mkubwa wa kurutubisha ardhi kwa ajili ya ustawi wa mazao mengine. Mwanahabari wetu Emmanuel Lengwa na taarifa zaidi kutoka jijini Mbeya. Utafiti ambao umefanyika kwa miaka 4 katika kituo cha utafiti wa kilimo cha Uyole jijini Mbeya umebaini kuwa Tanzania inayo tatizo kubwa la udumavu wa watoto kwa kukosa lishe bora, huku pia ardhi inayofaa kwa kilimo ikiwa imeishiwa rutuba kiasi cha kushindwa kuzalisha mazao yenye lishe bora. Kituo cha TARI Uyole kwa kushirikiana na taasisi ya kimataifa ya IITA tumefanya majaribio mbalimbali yenye kuweza kurutubisha udongo na wakati huo yenye kuleta lishe bora kwa wananchi. Tumefanya majaribio hayo kwa muda wa miaka 4 na sasa yako tayari kupelekwa kwa wakulima na wadau mbalimbali. Wazazi wengi wanawapa chakula hasa cha wanga ndicho kimeshamiri sana. Mtoto kila ugali akashiba anaonekana kama amekula. Lakini katika mradi huu umeweza kutengeneza vyakula tofauti katika mchanganyiko tofauti ambao unahusisha hii vyakula vya kutokana na mazao jamii ya mikunde kama karanga, soya na maharage, na kuweza kutumia wataalamu wa lishe na waweza kutengeneza vyakula hivi katika makundi na kuwafundisha wakulima. Baadhi ya wakulima wamesema kuwa ugunduzi wa mbegu hizo ni mkombozi kwa wakulima watakaolima mazao hayo, kwa kuwa watakuwa na uhakika wa soko kutokana na mahitaji makubwa kuwepo hapa nchini. Hao watu mimi naona watatusaidia kwa sababu mimi ni mkulima wa maharage. Hizo mbegu zingine kama watatufundisha pia na zenyewe tunaweza tukazalisha. Lakini naamini kwa sababu nchi yetu inapambana na kwa watoto. Kutoka hapa jijini Mbeya, mimi ni Emmanuel Lengwa wa ITV. Serikali imeombwa kuangalia uwezekano wa kuanzisha mpango utakaowezesha vijana kutumia na kunufaika na fursa ya mitandao ya kijamii, tofauti na ilivyo sasa ambapo asilimia kubwa badala ya mitandao kuwanufaisha inaendelea kuathiri maisha yao na kuongezea umasikini. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ana taarifa zaidi. Changamoto hii imetolewa jijini Arusha na baadhi ya wadau wanaosaidia vijana kupitia nyanja mbalimbali ikiwemo ya kuwajengea uwezo na ujuzi, ambao wamesema licha ya vijana wengi kuwa na simu za mkononi, wengi wanazitumia kwa mambo yasiyo na tija. Ni wangapi wanatumia mitandao ya kijamii vizuri? Au mnatumia mitandao ya kijamii kuposti picha? Unajirekodi, unaweka tu, umeenda club, umefanya nini, umejipodoa, mdogo wangu wa kike hapo, kijana wa kiume unatoka, sio umevaa suruali iko vipi ndio unaposti picha. Huwezi kufikiria kesho yako kwamba ninatakiwa kutafuta fursa kupitia mitandao ya kijamii. Bidhaa ninayoitengeneza hata kama ni samosa, iposti. Wakizungumzia changamoto hiyo, baadhi ya wazazi wamesema kuna haja ya elimu ya matumizi ya bora ya mitandao kutolewa mashuleni na pia katika vyuo vya ufundi. Kuna changamoto kidogo kwenye mitandao ya kijamii, lakini tunajaribu kuzitumia hizo changamoto pengine kwetu ziwe ni fursa. Kwa mfano, tuna masomo ya kompyuta kwa kozi zote. Haijalishi unasoma kozi gani, utasoma kompyuta kwa sababu itakuwezesha kuweza kutumia mitandao ya kijamii kwa urahisi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanafunzi kweli jambo hili limewaingia na wamekuwa ni mabalozi wazuri sana kwenye kutumia mitandao ya kijamii. Wakati sahihi sana katika nyakati hizi ambazo teknolojia ya habari inakwenda kwa kasi sana. Vifaa vinavyotengenezwa na mafundi China vinaweza vikaletwa hapa na tukajikuta tuna ujuzi mafundi ambao wana uwezo kama wanavyofanya wa China, kama wanavyofanya wa Jerumani, kama wanavyofanya wa Korea, kama wanavyofanya wa Marekani. Asilimia kubwa ya vijana nchini wakiwemo walioko mashuleni na nje ya shule wanamiliki simu za mkononi ambazo hata hivyo zimekuwa zikiongezea gharama ya matumizi licha ya kuwa wengi wao hawana kipato. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Asraji Mvungi, ITV. Wananchi wengi hasa wanafunzi mkoani Singida hawana utamaduni wa kujisomea katika maktaba ya mkoa wa Singida. Hii imetokana na baadhi ya wazazi kutokuwa na utamaduni wa kuwasajili watoto wao kujisomea na kuongeza maarifa yao kwa kuitumia maktaba ya mkoa. Mwanahabari wetu Elisante Mkumbo ana taarifa zaidi kutoka Singida.
Hayo yamebainika kwenye taarifa ya mkutubi wa maktaba ya mkoa wa Singida Bi Sekela Mwakyusa wakati wa uzinduzi rasmi wa shughuli ya wiki ya usomaji vitabu mkoani Singida. Wazazi kutokuwa tayari kuwasajili watoto ili wawe huru kutumia maktaba kama sehemu ya kuongeza maarifa, hivyo kufanya watoto wasiwe na tabia ya kusoma vitabu bali kutegemea kitabu kwa ajili ya mitihani tu. Kwa upande wa wanafunzi, licha ya kufurahia kufahamu kuwa mkoa wa Singida kuna huduma ya maktaba, hapa wanaeleza jinsi walivyokuwa wakikosa fursa ya kuitumia maktaba. Kwanza, maktaba hatujawahi kufika na tunasomaga tu vitabu shuleni na walimu hawajawahi kutuelezaga maktaba, ila wazazi walisema kwamba tuje kufikisha maktaba na kuja kusoma. Na pia nashukuru Wizara ya Elimu kwa maana leo wametuleta hapa maktaba, tumeifahamu maktaba na siku nyingine tunaweza tukaja maktaba ili kujisomea. Akifungua shughuli rasmi za wiki ya usomaji vitabu mkoani Singida kwa niaba ya afisa elimu mkoa, afisa elimu vifaa na takwimu manispaa ya Singida Bwana Labito amesema umaskini wa mawazo na kiuchumi unasababishwa na watu wasiopenda kusoma. Ndugu washiriki, kama sote tunavyofahamu, kitabu ndio ufunguo wa elimu, na yeyote asiyependa kusoma kwa hakika ataendelea kubaki nyuma kielimu. Umaskini wetu usio mawazo au kiuchumi unaosababishwa na kutopenda kusoma, hivyo kutoweza kubadili mbinu mbalimbali za kisasa za kukabiliana na maisha haya ya enzi hizi za sayansi na teknolojia. Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma imelenga kuvibaini vitu ambavyo vitamfanya kiongozi au mtumishi wa umma kujikuta ameingia katika mazingira ya mgongano wa kimaslahi, ambapo baada ya kuvitambua vitu hivyo wataangalia namna ya kuvidhibiti. Mwanahabari wetu Shaban Tole ana taarifa zaidi. Jijini Dodoma na waziri wa vyuo vikuu, mahakimu, viongozi wa dini, wanasiasa na viongozi mbalimbali kutoka utumishi wa umma. Kaimu katibu msaidizi sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma kanda ya kati Dodoma, Bi Jasmine Awadhi, amesema kuwa sekretarieti yake imelenga kujadili na wadau kanuni za maadili walizoziunda katika kudhibiti mgongano wa kimaslahi. Kanuni hizi zimeandaliwa na sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma. Kwa hiyo tumezileta kwa wadau ili waweze na wao kutoa maoni yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi kanuni sio kwamba zitatumiwa tu na sekretarieti peke yake, zitatumiwa na jamii yote ya Watanzania. Kwa hiyo ni vizuri tukapata mawazo yao na wao kwamba wanataka sekretarieti ifanye nini katika kudhibiti swala zima la mgongano wa maslahi. Mgongano wa kimaslahi umekuwa ukichangia kupoteza mapato ya serikali, kudhoofisha utawala bora, kutengeneza mianya ya rushwa na hivyo kudumaza huduma za kijamii pamoja na huduma za kisekta. Kwa hiyo kwa kushiriki kongamano hili, kwanza natoa fursa ya kuboresha kanuni na sheria ambazo zitaongeza kasi ya utawala bora, wazi. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Bilini Thimaenge, mkuu wa wilaya ya Chemba Bwana Simon Odunga amesema kuwa swala la mgongano wa kimaslahi ni nyeti na pana, ambapo ni vema kuchukua tahadhari katika eneo hilo. Unatokea kutokana na ukosefu wa sera, kutokana na ukosefu wa sheria nzuri, kanuni na miongozo mahususi inayofafanua kwa kina kuhusu dhana hii pamoja na ukosefu wa mfumo au mifumo ya kudhibiti tatizo hili. Sasa kwa maana hiyo ninataka kusema yale malengo ya mkutano huu na sisi ndio kama tunataka kuyafanyia kazi ili kuweka zile kanuni, ile miongozo iwe bayana. Nikiripoti kutoka jijini Dodoma, Shaban Tole, ITV. Kamanda kikosi cha usalama barabarani nchini, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Fortunatus Muslim ameongoza operesheni ya kunyakua katika barabara ya Iringa Morogoro katika mlima wa Iyovu kwa kuwakagua madereva wa magari ya serikali pamoja na malori wanaovunja sheria za barabarani. Mwanahabari wetu Sifuni Mshana na taarifa zaidi. Dereva ambaye hatafuata sheria hii haitamwacha. Ni sauti ya kamanda Muslim akiwaeleza madereva mikakati ya kikosi hicho
na kwamba hakuna dereva atakayevunja sheria na kuachwa huru. Dereva wengi wa magari ya serikali mnaonekana kama mko juu ya sheria. Hamtaki kufuata sheria. Hamtaki kufuata alama za barabarani. Mnaendesha mwendo kasi. Maeneo mengine mkisimamishwa na askari mnawasha taa tu, hamsimami. Na wakati mwingine inatokea hata viongozi wakiwemo ndani ya hayo magari. Kwa dereva wa gari la serikali ambaye hatafuata sheria, yani ajiandae kabisa kuvunja hawa wakofu. Katika operesheni hiyo, magari ya serikali yalikaguliwa, maroli pamoja na mabasi makubwa na madogo, huku mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro Michael Deleli akieleza mikakati yake kudhibiti ajali hizo. Katika operesheni hiyo, magari ya serikali yalikaguliwa, maroli pamoja na mabasi makubwa na madogo, huku mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Morogoro Michael Deleli akieleza mikakati yake kudhibiti ajali hizo. Polisi tumejipanga kwamba tutakuwa na doria masaa 24. Hatutachoka kuwakamata au kunyakua wale madereva wote ambao hawafuati sheria. Kwa upande wao, baadhi ya madereva pamoja na abiria wamepongeza operesheni hiyo, huku wakibainisha kero zinazosababishwa na vikwazo barabarani. Kuna system sasa hivi unaweza ukapigwa tochi nje ya kibao ya 50. Ukiwa 60 unasimamishwa mahali, unaambiwa umetembea speed 60 70. Lakini katika ile 80 yenyewe umetembea haijafika hata 50. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV. Waziri wa biashara na viwanda wa Zanzibar Balozi Amina Salum Ali amesema serikali itawapatia wawekezaji kutoka Misri umiliki wa 100% ya uwekezaji na kufungua milango zaidi ya fursa za uwekezaji za kuwekeza. Mwanahabari wetu Faruk Karimu na taarifa zaidi. Balozi Amina Salum Ali ametoa msimamo huo katika mkutano pamoja wa serikali na wawekezaji wa Misri ambao ni ujumbe wa jumuiya ya viwanda vya nchi hiyo uliofika Zanzibar kuonana pia na wawekezaji wa Zanzibar, ambapo ameahidi mbali ya umiliki wa wawekezaji hao na wengine watapata misamaha ya kodi na umiliki wa ardhi kwa miaka 99. Mazingira ya kuvutia, kwanza sisi tuko katika mfumo wa regional group tuko sisi na AGOA, tunaweza kuuza kule AGOA, tunaweza kuuza ukanda mzima huu Afrika Kusini pote na wakati. Lakini pia katika vivutio kuna vivutio vingi, kwa mfano vya kikodi, vivutio vya kuweza kufanya registration ya kampuni zao, vivutio kwamba wakiweza kuinvest hapa wanatumia pesa zao wanapotaka wenyewe, wanaweza kuongeza. Kwa upande wake, mkuu wa msafara huo wa jumbe wa jumuiya hiyo ya viwanda vya Misri Dr. Sharif Al-Gabali amesema wamevutiwa na Zanzibar na kuna fursa za kuwekeza. Kwa mfano sekta ya nguo haijakuwa kubwa sana hapa. Kuna watu wamekuja hapa katika sekta ya ngozi. Zanzibar hatuna sekta hiyo, au ipo lakini ni ndogo sana. Kwa hizi ni fursa ambazo zinaonekana kwa Zanzibar sasa kuweza kuinuka na kuja juu. Hatutaweza kumatch na wao katika kipindi cha miaka 5-10, lakini wao watatuonesha njia vipi wao wameweza kufanya akafika. Ujumbe huo umoja wa miliki wa viwanda vya Misri vipatavyo zaidi ya 50 ukishirikisha viwanda vya nguo na madawa na sekta nyingine ikiwemo ya utalii uko nchini kwa ziara, na umefanya pia mkutano kama huo jijini Dar es Salaam kwa lengo la kufanikisha malengo ya ushirikiano na udugu na upendo kati ya Misri, Zanzibar na Tanzania. Mkoa wa Lindi umesitisha zoezi la kupokea mifugo kutoka mikoa mbalimbali nchini kutokana na kuongezeka kwa migogoro kati ya wakulima na wafugaji na uharibifu wa misitu na mazingira unaojitokeza kwenye maeneo yenye mifugo mingi katika wilaya mbalimbali za mkoa huo. Mwanahabari wetu Vedasto Msungu ana taarifa zaidi kutoka Kilwa. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi wilayani Kilwa mkoani Lindi kwenye mkutano wa wadau wa misitu kutoka vijiji mbalimbali vya mkoa wa Ruvuma, Lindi na Pwani vinavyojishughulisha na usimamizi shirikishi wa misitu. Katika kipindi ambacho tumesema lazima tufanye sensa ya mifugo tulio nayo. Kulingana na zoezi tulilofanya la chapa ya mifugo, tunaonekana tuna mifugo sasa zaidi ya 100,000. Sasa fikiria mkoa ambao haukuwa mkoa wa wafugaji kuingiza mifugo zaidi ya 100,000, maana yake ni mingi sana. Kwa hiyo tumesema kwanza tufanye sensa, tujue tuna mifugo mingapi, tuangalie na eneo lililopo kama inaweza likabeba mifugo yote hiyo, na kama tukijiridhisha kwamba tunalo eneo kubwa linaweza likabeba mifugo hiyo, ndipo baadaye tunaweza tukaruhusu. Baadhi ya viongozi na wadau waliohudhuria katika mkutano huo ulioandaliwa na taasisi ya mpingo na maendeleo MCDI
kwa ushirikiano na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira la WWF wamezungumzia umuhimu wa misitu na namna mifugo ambavyo imekuwa ikiathiri uhifadhi wa misitu ya asili na vyanzo vya maji kwa ujumla. Wakati tunaweza kusema kwamba ni ubinafsi wa viongozi kuwaingiza mifugo katika maeneo ambayo hayajapangwa, katika vijiji ambavyo kupangwa kuwa na mifugo ya makundi. Inawezekana kunakuwa na mifugo midogo lakini sio ile mifugo ya makundi. Hapa ndipo uweze kufuga na kufanya shughuli zako, lakini wewe hutaki. Unataka mifugo ingie kwenye maeneo yaliyotengwa kwa shughuli nyingine, kwa mfano msitu uliohifadhiwa au kwenye shughuli za kilimo. Hapo hatutendi kinachotakiwa. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Lindi Godfrey Zambi ameshauri wakulima wa korosho mkoani humo kuendelea kuwa wavumilivu na changamoto ya ununuzi wa korosho msimu huu, wakati serikali ikiendelea kutafuta ufumbuzi wa ununuzi wa zao hilo, na kamwe wasidanganyike na kuuza korosho zao kwa walanguzi. Wasitumie mwanya huu wanunuzi wengine wakanunua hata kwa shilingi 1500 au kwa shilingi 1000 pia, na kama ambavyo serikali chini ya rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli aliamua, korosho hazitauzwa chini ya shilingi 3000, na hiyo yalikuwa ni maelekezo thabiti kabisa ya mkuu wetu wa nchi. Kutoka Kilwa mkoani Lindi ni Vedasto Msungu, ITV. Serikali imeshauriwa kuweka utaratibu maalum utakaohakikisha wakulima wanaolima pamba mbegu wanauza pamba yao kwa muda maalum ili kuviwezesha viwanda vya kuchambua pamba kukamilisha kazi hiyo mapema, na hivyo kukifanya kiwanda pekee cha kuzalisha mbegu bora aina ya UKMO80 kilichopo Bariadi mkoani Simiyu kukamilisha kazi ya uzalishaji mapema kabla ya msimu wa kilimo kuanza Novemba 15. Mwanahabari wetu Mabere Makubi anaripoti kutoka Bariadi mkoani Simiyu. Meneja wa mbegu wa kampuni ya Kyuto ni Phineas Kaura amesema hivi sasa wakulima wanauza pamba yao kidogo kidogo, hali inasababisha mbegu ghafi inayotakiwa kuzalishwa ili kupata mbegu bora kuchelewa kufikia wakulima kwa wakati. Sasa wakulima wetu wakichelewa kuuza pamba, mrorongo wote wa uzalishaji wa mbegu unachelewa. Kwa sasa inatakiwa itoke kwa wakulima ipeleke kwa wachambuaji, kutoka kule kwa wachambuaji ndio ije hapa kwenye kiwanda cha Kyuto kutolewa manyoya. Nafikiri msimu unaokuja unatakiwa sasa kuwekwe mpango wale wa maeneo waliozalisha mbegu, waliopanda ile pamba ya mbegu wauze mapema pamba yao, ichambuliwe mapema, iletwe hapa mapema. Nafikiri hiyo itasaidia kutoa hilo tatizo la uchelewaji wa Mkaguzi mwandamizi wa pamba kutoka Bodi ya Pamba Tanzania Renatus Runeja amesema zoezi la usambazaji wa mbegu za pamba limeanza tangu mwezi Septemba mwaka huu, ambapo 98% ya vijiji vyote katika mikoa 17 na halmashauri 53 za wilaya nchini zinazolima zao hilo tayari vimepata mbegu hizo. Usambazaji unaendelea kama mnazoziona hivi, zimeshaandaliwa tayari. Tunatarajia zaidi ya ekari milioni 1 zitalimwa mwaka huu zaidi, na mbegu tayari tulishasambaza zinazokidhi mahitaji hayo. Tumia hii mbegu imekobolewa manyoya. Inaonekana kwenye harvesting ya kwao hii imekobolewa manyoya, hii harvest ipo kubwa sana kuzidi hiyo mbegu hiyo haijakobolewa manyoya. Nikiripoti kutoka Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Mabere Makubi wa ITV. Watazamaji wetu, msisahau kuchangia swali la kipima joto ambalo linahoji raia wa kigeni kukamatwa wakifanya uvuvi haramu nchini. Je, ni matokeo ya wananchi kushirikishwa kupiga vita vitendo hivyo? Na mkono hiyo mtazamaji wa ITV ndio tamati taarifa ya habari. Nikutakia utazamaji mwema pindi vinavyofuata. Jina langu naitwa Benjamin Mzinga.
Kote nchini Kenya, kupata wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunawasherehekea huku tukiwapa msaada wanaohitaji kuboresha mashamba yao, kupata mavuno bora, kujenga biashara zenye faida. Tutaona jinsi wakulima kutoka pembe zote za nchi wanavyoweza kunufaika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, tukijifunza kutoka kwa kila mmoja wao kwa njia nyingi. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima wakiboresha mashamba yao. Kila Jumamosi saa 5:45 asubuhi hapa ITV. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. The U.S. is set to stop refueling Saudi planes engaged in the war in Yemen. You're watching Al Jazeera live from our headquarters in Doha. I'm Dareen Abu Gaida. Also ahead, I just signed the proclamation on asylum, very important. Changing the rules, President Donald Trump issues an order limiting the right to seek asylum but faces a legal challenge to his plan. A plea to locate loved ones as wildfires in Northern California burn out of control, killing at least 9 people and forcing thousands to evacuate their homes. A new twist in Sri Lanka's political crisis as the president dissolves parliament with snap elections to follow. Hello, the Saudi Emirati coalition fighting the war in Yemen has asked the U.S. to stop refueling its aircraft. It says it now has the capacity to resupply the fighter jets. The U.S. says it supports the decision. The Trump administration has been under pressure to limit its assistance in a war that's created a huge humanitarian crisis. Mike Hanna has more from Washington, D.C. The issue of refueling has been under discussion for months. Pentagon sources have said that the Saudis have been getting better at refueling in midair. Last week, the Secretary of Defense, James Mattis, said that less than 1/5 of Saudi aircraft were being refueled by the U.S. So certainly this is a matter that was coming to an end. It would appear the Saudis now unilaterally announcing that the refueling processes will end. The ongoing U.S. cooperation with Saudi Arabia will go on, though. However, it may be a coincidence, but the Saudi announcement came on a day when senators, one Republican and one Democrat, said that they would introduce a bill to end U.S. help in refueling Saudi planes in the war in Yemen. So certainly there is some kind of action that was being contemplated within Congress. But of far more importance within Congress is the move to introduce a bill to suspend civilian nuclear talks between Saudi Arabia and the U.S. Both from the Senate and in the House of Representatives, there's been moves to introduce bills when Congress resumes that would either suspend these talks or end any such agreement should it be passed by that particular time. So certainly there is movement within Congress to exert some kind of sanction against Saudi Arabia, particularly with reference to that issue of nuclear cooperation. Sama Al-Hamdani is a Yemeni analyst and visiting fellow at Georgetown University. She says the decision is meant to send a message that the U.S. doesn't want to publicly back the war. We just had elections here in Washington, D.C., and it seems that a lot of the senators and congressmen and women who won want to see an end for the war in Yemen. And what we're seeing here is, in a sense, the U.S. removing itself from the situation of what's happening in Yemen. Of course, it's not going to slow down or end the war in Yemen. It might slow it down just a bit, but you know, all the capacity and everything that's being run right now is Saudi managed. I think it's a clear message that the U.S. no longer wants to be publicly supporting this war. They've said that they would like to see the war end and for peace talks to begin. Every time we've announced the start of peace talks in Yemen, what we saw is an escalation of violence because each party is trying to come into the negotiation from a powerful side in order to push the other side into conceding to their demands.
But unfortunately, what we've seen in the past, that this aggression usually tends to push one side or the other out of the negotiation and out of coming to the peace table. And so it's really important here for both sides to kind of slow down their rhetoric and ease it out if they have a true commitment to peace. And I think it ultimately reveals that both sides are really concerned with the military victory, and inside of them, inside their military party, and inside of their organization, they're not genuinely looking to end the war in Yemen for the right reasons, which is to stop human suffering. Well, Donald Trump's plan to limit who can claim asylum is facing a legal challenge. Just hours after he signed a new order barring people who enter the U.S. illegally from asylum, a civil liberties group filed a lawsuit. Our White House correspondent Kimberly Halkett reports. For years, U.S. law allowed those fleeing persecution to seek asylum in the United States, regardless of how they entered the country. No longer. I just signed the proclamation on asylum. Again, I reiterate, we need Democrats' votes. Using executive powers, President Donald Trump has reduced the number of asylum claims, now mandating a claim can only be considered if a person entered the United States through a legal checkpoint. The presidential proclamation is Trump's latest response to a caravan of migrants headed to the United States. Thousands of U.S. soldiers have been deployed to the border to discourage a flood of illegal entries. Trump's also cast doubt on claims migrants are fleeing persecution in their home countries, a condition of asylum. And the reason this is happening is we've created such a successful country economically that everybody is flooding into our country. No fear, refugees are welcome. The White House is defending what immigration activists say is Trump's latest draconian immigration policy. But like the travel ban implemented early in Trump's presidency, the White House argues the changes are necessary for U.S. national security. The travel ban was tossed out in lower federal court challenges, but ultimately prevailed at the Supreme Court, the highest court in the United States. The White House argues after decades of congressional failures to reform immigration, the expansion of executive power is justified. He can't accomplish what he wants to accomplish simply by his unilateral decree. He needs to go to Congress and say, I believe that there's a national security issue or whatever. He cannot unilaterally change the landscape of asylum. He is not a king. The White House is already preparing for more legal challenges, but believes it will ultimately win with the support of the president's newest Supreme Court Justice, Brett Kavanaugh, now on the bench. The president's effort to end an Obama-era program for the children of illegal immigrants, now adults, to go to school and work is also mired in the courts. But the president says as it heads now to the Supreme Court, he is hopeful for what he calls a fair decision on his hardline immigration policy. Kimberly Halkett, Al Jazeera, the White House. Well, a bomb and gun attack has killed at least 21 people in the Somali capital. Witnesses say gunmen tried to storm a hotel in Mogadishu when the bombs went off. Just a warning, some of the images in Paul Chadurjan's report may be disturbing. The car bombs exploded simultaneously near a hotel and a police department headquarters in the capital, Mogadishu. One of the three bombs ripped apart a minibus. Victims' bodies were scattered on the street. I pulled many dead bodies from the burning cars. One of the cars exploded next to a public transportation vehicle, and there were many people in it, including women and children. The number of casualties is unknown, as bodies are still being pulled from the burning cars. Witnesses say gunmen tried to storm the Sahafi Hotel by blowing up its security wall. Security forces reportedly killed the gunmen before they managed to enter the hotel. It was 3 huge explosions. Up to now, we at Ammon Ambulance carried 13 wounded people and 4 dead bodies, but we still don't know the exact number of dead. It may be more than 30. The armed group Al-Shabaab is claiming responsibility for the attack. It's been trying to oust the UN-backed government for over a decade. Al-Shabaab has carried out deadly attacks against high-profile targets, including hotels and checkpoints in the capital and other cities. Paul Chadurjan, Al Jazeera. Australian police say the man behind what they're calling a terror incident in Melbourne was inspired by ISIL. He's been identified as Hassan Khalif Shah Ali. He crashed a car filled with gas cylinders in the city centre on Friday.
before stabbing a man to death and wounding 2 others. Shah Ali died after being shot by police, and investigators say he was known to counter-terrorism officers. This individual did hold radical views, and his passport was cancelled in 2015 when ASU assessed he planned to travel to Syria. His brother was arrested with terrorism offences in November of 2017 by the Victorian JCTT, and he's currently on remand for those offences. In terms of the assessment on this individual, he was never a target of the JCTT in terms of the investigations we undertake. The assessment was made that whilst he held radicalised views, he did not pose a threat in relation to the national security environment. A state of emergency has been declared in California, where raging wildfires are causing widespread destruction. The northern part of the state has been hardest hit. At least 9 people have died, and tens of thousands of residents have been ordered to leave their homes. Fires are also burning in southern California. Rob Reynolds reports from Ventura County. Fire is ripping through Southern California, with high winds driving columns of flame and smoke from the mountains to the sea. Tens of thousands of homes are threatened. Many have already been destroyed. My friend's house is totally burnt. I don't know about mine. You're fearful that your house will burn? Yes. Well, okay. Yeah. Very much. Residents of the wealthy seaside enclave of Malibu are fleeing under a mandatory evacuation order. The fires sprang up Thursday night. The source is still not known, but intense wind gusts rapidly spread the blaze through bone-dry chaparral and brush into communities. I looked out the back and I said, I knocked on my roommate's door and I said, what do you think? And he said, let's get the hell out of here. A huge tower of smoke rose thousands of meters into the sky, and the smoke made air quality hazardous for people with respiratory problems. California's acting governor Gavin Newsom has declared a state of emergency, and while authorities say most people heeded their warnings and evacuated when they were told to, we are also told by authorities that there have been some deaths. Firefighters are working desperately to keep up with the fast-moving, widespread blazes. When you have 40, 50, 60-mile-an-hour winds blowing fire at your heels, the importance is to get people out of harm's way and get them to safety. In Northern California, the town of Paradise turned to hell overnight. These incredible pictures show a tornado of fire raging there. The entire town is believed to have been destroyed. 27,000 people fled the area. 20-year-old Colton Persifield shot this cell phone video as he drove through hellish conditions outside Paradise. He somehow made it to safety. Severe fires have ravaged large areas of California since October of last year. Now, the state is once more witnessing nature's fury at its worst. Rob Reynolds, Al Jazeera, Westlake Village, California. Still ahead on Al Jazeera. I hope to God nobody else sends me any more prayers. I want gun control. No more guns. Another U.S. mass shooting leads to calls for gun control, but it's unclear whether Congress is listening. People displaced by ethnic violence in Myanmar face new challenges as they get a taste of peace. Hello once again. We still have a few showers in the forecast into the Middle East. A little bit of cloud there, just moving out of Syria into Iraq. Eastern side of the Med, 1 or 2 showers a possibility here over the next day or so, but the wetter weather will be further inland. So expect to see a little bit of wet weather, never really too far away from southern parts of Iraq, pushing over towards the Kuwait. More so as we go on into Sunday, pushing into that western side of Iran. Further east, it's generally dry, 16 Celsius in Kabul. Some wintry showers there around the western side of the Himalayas. Dry and sunny there for Karachi at around 31 degrees. Dry and sunny too across a good part of the Arabian Peninsula, 31 Celsius too for Abu Dhabi. But we've got some wet weather not too far from us here in Qatar. Around that eastern side, northeastern side of Saudi Arabia,
1 or 2 sharp showers possible as we go on through the next couple of days, and that could easily lead to some localised flooding, as is usually the case here. Temperatures in Doha will struggle to reach 29 Celsius on Sunday afternoon. I'm hopeful it should stay largely dry. And a lot of dry weather across southern Africa. Chance of 1 or 2 showers into the Mozambique Channel. More concerned about the wet weather making its way towards the northeast of Madagascar. That is our tropical cyclone that could bring some wet and windy weather here next week. Kituo cha ITV kimetambulika na kampuni maarufu kwa shughuli za utafiti duniani iitwayo Super Brands kuwa kimetimiza vigezo vyote na hivyo kupewa taji la Super Brand Afrika Mashariki. Tuzo hii imetokana na kituo hiki kuzingatia ubora wa huduma, kuaminika na umma na kwa kuwa na muonekano wa kipekee. Tunapenda kuwashukuru Watanzania wote kwa imani yenu kwetu iliyotufanya kuibuka Super Brand Afrika Mashariki kwa mara nyingine tena. Tunaahidi kuendelea kutoa huduma yenye weledi wa juu na ya kuaminika. ITV daima, Super Brand Afrika Mashariki. Hello again, the top stories on Al Jazeera. The Saudi Emirati coalition fighting the war in Yemen has asked the U.S. to stop refueling its aircraft. It says it now has the capacity to resupply its own fighter jets. The U.S. says it supports the decision. U.S. President Donald Trump's plan to limit who can claim asylum is facing a legal challenge. A civil liberties group has already filed a lawsuit against his new order to deny asylum to people who enter the U.S. illegally. And a state of emergency has been declared in California. That's where raging wildfires are causing widespread destruction. At least 9 people have died and tens of thousands have been ordered to leave their homes. Turkish police are officially ending the search for Jamal Khashoggi's body, but the criminal investigation into the Saudi journalist's murder will continue. Al Jazeera has learned that traces of acid were found at the Saudi Consul General's residence in Istanbul. That's near the Saudi consulate where Khashoggi was killed last month. It's believed his killers used chemicals to dispose of his body. Al Jazeera's Jamal Shayal has more from Istanbul. With this latest bit of information answering the question of where is the body of the late journalist Jamal Khashoggi, there are still several other questions that remain unanswered, not least who gave the order for the assassination of the journalist who is implicated in it, and why the Saudi authorities, despite officially claiming that they would cooperate with their Turkish counterparts, so far have not only refused but possibly even tried to tamper with the ongoing investigation, namely sending in chemical experts to destroy evidence, but also refusing to allow for the Turkish authorities to search once again the Consul General's home after they had managed to get those samples of chemicals as well as acid in the well in the garden of the Consul General. The Turks have been requesting on several occasions over the past few weeks to be allowed to enter again. The Saudis have refused. Another big question is the resident of that home, the Consul General himself. Why did the Saudis feel the need to whisk him away, essentially take him away or extract him from Turkey, despite the fact that the authorities here in Istanbul explicitly said that they would like to speak to him? He's not only a witness to what happened inside, he was in contact and in touch with Jamal Khashoggi prior to the journalist entering the consulate, and also obviously the evidence in terms of the what is possibly believed to have happened to his body was collected in his home. There are questions whether he is allowed to talk, whether he is under some sort of controlled or house arrest in Saudi Arabia, or even possibly something much worse. A lot of people now wondering whether the Turkish authorities will be allowed to question him as a key witness to this. After 2 weeks of political turmoil in Sri Lanka, there has been another twist in the power struggle. President Maithripala Sirisena has dissolved parliament, clearing the way for a snap election 2 years ahead of schedule. Problems began on October the 26th when the president fired his prime minister Ranil Wickremesinghe. He replaced him with Mahinda Rajapaksa, an ex-president accused of war crimes.
Since his ousting, Kumekucha has refused to leave his residence, saying the move to fire him is unconstitutional and illegal. Well, the move to dissolve parliament came hours after the president's party admitted it could not muster enough votes to nominate Rajapaksa. Manal Fernandez has more from Colombo. The dissolving of parliament by President Maithripala Sirisena, another bolt out of the blue 2 weeks after he started off this constitutional crisis in Sri Lanka by sacking his Prime Minister Ranil Wickremesinghe and appointing the former President Mahinda Rajapaksa as his successor. Now, many people had been saying there should be a floor vote, Parliament should be reconvened because the ousted Prime Minister claimed that he still held on the parliamentary majority. He had the support in Parliament and he challenged the appointment of Mahinda Rajapaksa, which he said was against the constitution. The president had seemed to bow down to pressure and brought the date forward as to when Parliament would sit, that being the 14th of November, next Wednesday. But in recent days we've heard problems, and the government seeming to have problems making up that magic 130 number which would give them a majority in the 225-seat assembly. Now, the 19th Amendment of this country's constitution, brought in by the Sirisena government, expressly forbids the president from dissolving parliament less than 4.5 years into its term. This dissolution comes way ahead of that. It's 1 year and 3 months before that number, and critics are up in arms. They've said this is against the constitution, it's anti-democratic. The ousted Prime Minister's party has already decried it and said they will meet the election commissioner tomorrow morning and challenge that. So we're bound to see this is not the end of this issue. Investigators in California are trying to determine what motivated a mass shooting on Thursday. A 28-year-old former Marine walked into a bar and shot 12 people dead. The gunman killed himself when police confronted him. Patty Culhane reports. Another day in the United States. Another day to learn the names and the stories of the victims of a mass shooting. Among them, a small business owner, a police officer, a college freshman, just 18 years old, a man who took care of disabled children, and a 27-year-old who survived the mass shooting in Las Vegas just over a year ago. My name is Susan Orfanos. My son was Tel Orfanos. We lost him last night at the borderline shooting. My son was in Las Vegas with a lot of his friends and he came home. He didn't come home last night, and I don't want prayers. I don't want thoughts. I want gun control, and I hope to God nobody else sends me any more prayers. I want gun control. No more guns. Thank you. It has become a familiar pattern. Each and every time Americans are killed en masse by an armed man, the politics break down into two camps. For Republicans, it is about mental health. The shooter was trained to be an excellent shot by the U.S. Marines. He served in Afghanistan. Well, he was a war veteran. He was a Marine. He was in the war. He served time. He saw some pretty bad things. And a lot of people say he had the PTSD, and that's a tough deal. For Democrats, it's about guns. This is America. It's got to change. This doesn't happen anywhere else on planet Earth. And we can't let folks forget that. Can't lose sight of that. Can't allow this to be normalized. It's been a constant conversation with little action while the Republicans controlled all branches of government. That changes in January, and the likely House leader, Nancy Pelosi, put out a statement promising House Democrats will fight to pass bipartisan, common-sense solutions to prevent gun violence in communities across the country. How many more times is this going to happen? But right now it seems much more likely that we'll learn many new names, new victims, new stories of loss and horror, long before Congress agrees to act. Patty Culhane, Al Jazeera, Washington. The U.S. Defense Secretary says he wants to find ways to reduce tension with China in the South China Sea. James Mattis made the comments after meeting a Chinese delegation. Officials met to discuss military de-escalation and a trade dispute that's led to tariffs from both sides. Rosalind Jordan has more from Washington, D.C. U.S. and Chinese officials agreed during their second strategic and defense dialogue that it's important to make certain that North Korea gives up its nuclear weapons. They also agreed that it's important to try to check the influence of Iran. But where they differ
is on the Chinese military presence in the South China Sea. China says it has the responsibility to defend its citizens from foreign attacks. The U.S. says that it's unnecessarily militarizing the area and that its own vessels are going to fly over the South China Sea or sail through them because they are technically international waters. The other area where the two countries have a bit of a disagreement, the status of Taiwan. Technically, the U.S. recognizes Beijing as the official capital of the People's Republic of China and does not recognize Taiwan as a separate independent state. However, Washington's recent decision to sell some military equipment to Taipei has angered Beijing, saying that the U.S. is going back on an agreement more than 40 years old. Well, Vienna and Moscow have summoned each other as ambassadors over claims a retired Austrian general worked as a spy for Russia for decades. The 70-year-old allegedly provided Russian intelligence information about Austria's military and political situation since 1990. Russia denies the allegations. British Prime Minister Theresa May has joined the French President Emmanuel Macron in France to commemorate 100 years since the end of World War I. They met near the French-Belgian border to honor the missing of the Battle of the Somme. Macron is due to host around 70 world leaders in Paris to mark the end of the Great War. Meanwhile, Donald Trump has arrived in Paris for the commemorations, and he didn't hesitate to take a swipe at his host. Emmanuel Macron has suggested that Europe should create its own army in an effort to reduce reliance on the U.S. for defense. Trump hit back, describing the suggestion as insulting, and repeated his calls that Europe should pay its fair share of NATO. That is not the only area of disagreement between the two leaders. Trump won't be attending a summit on global cooperation organized by Macron. James Bays has more from Paris. This is the Paris Peace Forum. Final preparations are being made at the venue, which the French president wants to use to bolster international cooperation at a time when many leaders are putting domestic interests above global ones. The forum is the idea of President Emmanuel Macron, but some are not attending. It looks like President Trump will be among those who will be in Paris, but will be skipping the forum. When global leaders last met together in New York at the UN in September, it was pretty clear there are increasingly different visions of the way the world should work. Trump talks of strong, independent nations putting their own people first, while Macron stresses cooperation through multilateral institutions like the UN. America will always choose independence and cooperation over global governance, control and domination. Nous soutiendrons les agences. We shall support those working for peace and humanity. UNESCO, the conscience of the United Nations, the Human Rights Council, the International Criminal Court, UNRWA, for whom we're increasing our support. Bernard Kouchner is a former French foreign minister. I worry, and I worry about nationalism, because this addition of nationalism, even in Europe, and if I may say so, mainly in Europe, all these addition of nationalism are very dangerous, because too much nationalism will drive us to war. President Trump arriving in Paris on Air Force One. He's one of about 80 leaders gathering here for the commemoration of 100 years since the end of World War I. That war was followed by increasing nationalism, particularly in Germany. The League of Nations, forerunner to the United Nations, failed after the US didn't join it because of opposition from hardline Republicans.